Assalamu alaikum masu kallo na, a ƙasa da minti 15 zan nuna muku yadda za ku ƙirƙiri website mai kyau sannan kuma very responsive web application kamar wannan, kamar yadda kuke gani. A cikin wannan website ɗin idan kuka yi register kamar yadda nake a yanzu, za ku iya siyar da data, za ku iya siyar da katin waya, za ku iya cable subscription da dai sauran services masu tarin yawa a cikin wannan website ɗin. Kamar irin su CAC registration, NIN da VVN verification da irin su electricity bill payment da dai sauransu. Gaba ɗaya duka irin wayannan services ɗin suna nan a cikin wannan website ɗin, sannan akwai advantage na wasu services ɗin ma daban kamar yadda kuke gani a cikin wannan website ɗin. Wato ina so ne na sauƙaƙe yadda za ka yi installation na shi wannan website ɗin. A cikin wannan bidiyo zan nuna muku steps ne wanda za ku bi wajen yin installation na shi wannan website ɗin. Kamar yadda kuke gani, wannan shine user dashboard na shi wannan website ɗin. Za ku kalla muna da user dashboard, ga nan wajen saka kuɗi, ga nan services wanda duk wanda ka taɓa za ka iya kai transaction. Wannan shine more services page kamar yadda kuke gani. Yana nan da services masu tarin yawa. Wannan shine home page kamar yadda kuke gani a cikin wannan site ɗin. Wato dai a yanzu idan dai kana neman very responsive VTU website wadda zaka ji daɗin shi sannan ka yi amfani da shi, idan ka tsallake wannan VTU website ɗin ka yi wannan. Sannan wannan shine admin dashboard kamar yadda kuke gani. A cikin admin dashboard ɗin nan duk wani service da yake cikin wancan site ɗin za ka iya controlling ɗin shi ta nan gurin. Wato admin website shine ya baka daman controlling ɗin business ɗinka gaba ɗaya a waje guda, domin admin dashboard yana baka dama ne ka yi integrating ɗin API, ka canja API, ka saka kuɗi a site ɗinka, ka cire kuɗi a site ɗinka, ka goge user, ka yi adding user, ka canja design na website ɗinka sannan ka ƙara wani. Sannan kamar yadda kuke gani a ganan wajeje da yawa da za ka ƙara API ko ka ɗora API ko kuma ka canja API a services masu tarin yawa. So wannan bidiyon bai yi focusing akan tsarin yadda za ku yi duka irin waɗannan abubuwa ba, na yi focusing ne akan installation, don haka mu shiga kai tsaye akan yadda za ku yi. Da farko idan dai ka je ka hosting provider, na zaɓi Office Host kamar yadda kuke gani. A Office Host zan je ni zan saya hosting da domain da SSL certificate ɗina. Wato su wayannan za su bamu dama ne kamar memory card ne a yanar gizo, sannan su za su bamu domain domin mu ajiye data ɗin users ɗinmu da kuma datan mu, sannan mu samu daman shiga. Idan ka taɓa registration page za ka cike duk wani information kamar yadda kuke gani, babu wani wahala, kawai ka taɓa register kamar yadda kuke gani, zai baka dama ka yi registration. Da zaran ka zo ka wannan page ɗin, kar ka yi wani contemplating, ba wani abu ne na ɓata lokaci ba. Ka je ka danna domain name kamar yadda kuke gani, sai ka je ka yi register domain name ɗinka. Wato za ka danna sai ka zaɓi register a new domain kamar yadda kuke gani. Idan ka je ka taɓa register a new domain, a wannan wajen za ka samu daman ka saka sabon domain name ɗin da kake so ka yi register da shi. Very simple ne wannan abin. Yanzu misali idan dai kai searching ɗin wannan domain name ɗin, za su nuna maka cewa idan yana nan available ko kuma baya nan available. Kai searching, kana ganin shi yana nan available, za a sa maka farashin kuɗin da za ka saye shi, kawai sai ka ce add to cart. Wato ka add to cart kaman ka je ka shopping ne, ka yi adding ɗin abin da ka siya a cikin jakarka. So wannan shine kalman add to cart. Daga nan sai ka danna kalman continue to cart payment ɗin nan kamar yadda kuke gani. Za ka danna wannan kalma kamar yadda kuke gani, ita ne za ta baka daman ka ci gaba da making payment ɗinka. So da zaran ka je ka za ka samu daman ka ɗora hosting akan wannan domain ɗin da ka siya. Ka danna no hosting ɗin nan kamar yadda kuke gani. Idan dai ka danna shi, zai baka daman ka je ka kai adding ɗin hosting akan wannan domain ɗin naka. Za ka zaɓi hosting ɗin, sannan ka zaɓi renewal year, sannan kamar yadda kuke gani zai yi using domain a cikin wanda yake cikin card ɗinka, kawai ka ce use. Wato ka zaɓi cewa wannan hosting ɗin da ka siya ya yi amfani da wannan domain ɗin da kake ƙoƙarin yin registration ɗinsa. So shi kenan, wato shi domain shine sunan, hosting kuma shine memory. Sannan za ka zaɓi a shekara ne za ka ke yin renewal, ko kuma a rabin shekara ne, ko kuma a wani time ne. Yanzu na zaɓi semi annually, sannan zan ci continue. Sannan wannan abun ba zai ci maka kuɗi mai yawa ba, kamar yadda kuke gani baya wuce 10,000 zuwa wani abu. Sai ka danna DNS kawai sai ka ci continue kamar yadda kuke gani. Idan ka je ka making payment a wannan site ɗin, ba shi da wani wahala sosai. Kawai za ka ce check out ne kamar yadda kuke gani.
idan ka ce check out zai maka creating din bill invoice, wato zai maka creating din invoice. Idan dai ka zo ka wannan invoice din sai ka canja payment methods din sai ka mai da shi paystack. Na fi yin using paystack a kowane time, amma za ka iya using flutterwave. Da zaran ka zo ka kawai sai ka ce pay now. Da zaran ka taɓa wannan kalma ta pay now din zai baka dama kai making payment ɗinka. Kar ku manta, ko a waya kake yi ko kuma a kwamfuta duka ɗaya ne abin da za ka yi kenan. Kar mutane su ɗauka cewa idan baka da kwamfuta ba za ka yi ba. Ka zaɓi transfer payment method, ya fi sauƙi, sannan kuma za ka fi tura kuɗin da wuri. Sai ka duba nawa ne kuɗin da za ka tura, ka kalli exact amount ɗin, sai ka je sai ka turo daga cikin bankinka, kowane irin banki ne, kawai ka zaɓu paystack titan sai ka turo da wannan kuɗi zuwa ciki. Da zaran ka turo da wannan kuɗi zai baka daman ya zamanto kuɗin ya shiga ciki, sannan kuma transaction ɗinka zai zama successful kamar yadda kuke gani. Da zaran ya wuce wannan gaba zai shiga zuwa cikin gaba na gaba, wato zai kai ka kai tsaye yayi processing ɗin wannan transaction ɗin da kai making. So kamar yadda kuke gani, idan dai ka wuce wannan gaba transaction ɗinka ya riga da yayi, sai ka danna continue to client area. Kana zuwa client area nan, abin da zai baka dama shine ka danna services. Ka kalli my services, idan dai ka taɓa wannan kalma zai baka daman ka koma asalin main dashboard ɗinka. A wannan dashboard ɗin ne zaka samu daman ka shiga. So yanzu kamar yadda kuke gani ba zan yi using wannan hosting ɗin ba, saboda ina so na nuna muku yadda za ku yi. Zan yi using wani hosting ɗin daban, saboda wannan zai tsaya pending har sai sun yi approval. So yanzu da na yi login kai tsaye zan shiga my services kamar yadda na shiga a wancan. Zan taɓa wannan dot guda uku nan da yake wannan gefe, sannan sai na ce view more details ɗin nan kamar yadda kuke gani. Zai bani dama na kalli dukkanin wasu services da cPanel take badawa. Kamar yadda kuke gani, yanda zan yi navigating zuwa cikin cPanel ɗina, kai tsaye ka danna cPanel login ɗin nan. File manager zai baka dama ka shiga file manager, PHP zai baka dama zuwa database, amma ka shiga cPanel. So kar ka ɗauki wannan cPanel ɗin a matsayin wani abu very complicated. Shi cPanel kamar memory wayanka ne, shi zai baka dama wato kamar file manager na wayanka ne, zai baka dama ka ajiye file a inda kake so, sannan kuma ka yi connecting ɗin shi da abin da kake so. Wannan shine wannan cPanel. Abin da za ka yi focusing a nan gurin a matsayinka na ɗan koyo wanda baka iya website development ba, muna so mu yi hosting website ne. Kamar yadda kuke gani, na farko idan dai kuka shiga cPanel kamar yadda na faɗa muku, abubuwan da za ku yi focusing a kansu kamar yadda kuke gani shine, na farko za ku shiga file manager. File manager wannan shine wajen da za ka yi hosting ɗin duka irin wa'annan files ɗin wa'anda kake using da su. Na farko idan dai ka shiga shi wannan kalma ta file manager ɗin, zai baka dama ka ajiye files na duka wannan website ɗin. Kar ku manta, idan za ka yi amfani da file manager, files ɗinka su zama suna public HTML, matuƙar akan wannan website ɗin kake so ka yi amfani da shi. Idan ka shigo kana so ka ɗora wannan script ɗin da zan baka a ƙarshen wannan bidiyon, ka danna wannan upload ɗin, zai baka dama ka ɗauko wannan script ɗin ka ɗora shi akan wannan website ɗin kamar yadda kuke gani, upload the script. Zai baka dama ka yi uploading ɗin shi. Yanzu ni da yake na riga da na yi uploading, kawai za ka yi right click akan shi, sai ka yi deleting ɗin shi. Yanzu wa'annan hotuna ina da buƙatan su, don haka zan ɗauke su, zan nuna maka yadda za ka yi uploading ɗinsu, amma yanzu zan yi copying ɗinsu, zan mai da su zuwa asalin public HTML ɗina. Sai na goge wannan folder domin a yanzu ba ni da buƙatan ta. Sai na yi right click akan wannan abin da na ɗauko, sai na yi extracting ɗinsa. Kar ka damu, kai zai zamanto wannan file ɗin ne kaɗai a cikin naka. Da zaran ka yi extracting ɗinsa za ka kalli foldodi kamar hakan nan, ko da waya kake ko da kwamfuta, duka wa'innan foldodin za ka gani. Za ka iya ka goge wannan hoton domin ba shi da wani amfani. Sannan kuma shi kanshi main file ɗin shi ma za ka iya ka goge shi. Su kuma wa'innan hotuna zan mai da su zuwa asset folder ɗina, ko kuma na mai da su zuwa cikin application folder. Yanzu na mai da su zuwa cikin asset, sannan kuma zan ƙara mai da su zuwa cikin menene, zan ƙara mai da su zuwa cikin application. So bayan na gama da waɗannan folder ɗin da na mai da su, wato su ne logo na wannan website ɗin. So kar ku damu, yanzu za mu shiga asalin main aikin da za mu yi, kar ku damu da wannan. Idan ka danna wannan database wizard ɗin, zai baka dama kai creating database. Ka saka duk username ɗin da kake so a ƙarshen nan, ni na sa nawa, sannan sai ka zo ka so samu ka maimaita, amma za ka iya ka saka wani, kawai ba kar ya bambanta, yi complicating ɗinka ne ka saka. Password ɗin ma zan saka the same saboda kar ya bamu complication. Da zaran ka je ka kawai ka danna create
database, sannan kai enabling ɗin waɗannan privileges ɗin gaba ɗaya, sannan sai ka shiga zuwa ciki. Da zaran ka gama database ɗinka ya zamanto successfully created, idan kana so kai uploading database kawai zaka danna php my admin ne, zai baka dama kai uploading ɗin database file ɗinka. Kamar yadda kuke gani, files ɗin da zan baku guda biyu ne, akwai zip file sannan akwai database file. So wannan shine php my admin wanda za mu shiga cikin sa mu yi uploading ɗin database file. A cikin shi ne za mu yi uploading menene database file. So idan dai ka dawo a file manager ka, zaka shiga wannan folder ta ko, wato ko zaka samu wannan da yake idan dai muna yi ya kamata muna komawa wani bangare ne. Idan muka shiga wannan database din, zamu danna wannan kalma ta offload din nan kamar yadda kuke gani, sannan sai mu je mu yi choosing wannan file manager din. Kamar yadda kuke gani zamu zabi SQL file din mu, sai mu yi uploading din shi. Wannan shine zai bamu dama mu yi uploading din SQL file. Kamar yadda kuke gani, wannan shine database din mu wanda zamu yi connecting da shi. Zaka iya kai empty din irin wayannan foldodi wayanda ba su da amfani ko kuma wayanda users din su ba su da wannan. So amma wannan is not necessary. Yanzu zan copy database name din nan, zan koma zuwa cikin ko folder na. Kamar yadda kuke gani zan koma muku baya public HTML, sai ka danna kan menene nace, sai ka danna kan ko folder. Wannan shine folder ko. Idan ka shiga cikin ko folder, sannan sai ka danna model. Idan ka shiga model din ma model.php nan, sai ka yi right click akan sa ka danna edit. Wannan shine folder da zai baka dama kai connecting din file manager ka da database ɗinka. So yanzu zan zo ni, zaka goge wannan layi din, sai ka saka database name ɗinka, ka saka database username, sannan ka saka database password. Sannan idan ba ku manta ba, na nuna muku yadda za ku yi creating email. Kawai sai ka saka wannan email din shi ma a nan gurin, sannan ka saka password ɗinsa a nan gurin. So wannan shine zai baka dama, shine email ɗin da zai ke tura maka notification. Da zaran ka gama ka ce save change, shikenan ka gama da wannan bangare. So abu na gaba menene shine yadda za mu canja sunan directory na website ɗinmu duka ya koma exactly wanda muka yi customizing yanzu. So idan dai ka shiga zaka danna, zaka je ka zuwa wannan ko folder ɗin the same, sannan sai ka koma helpers, sai ka shiga vendors. Idan ka shiga vendors za ka kalli site.php, sai ka canja shi ka yi edit, sannan sai ka je sai ka yi removing wannan directory ɗin, ka canja shi ya koma empty, sannan sai ka canja wannan da sunan website ɗinka. Da zaran ka yi haka, shikenan ka riga da ka canja, kawai ka ce save and exit, shi ma ka riga da ka gama da wannan bangaren. So baka da damuwa, yanzu sunan website ɗinka da duk wani activities na site ɗinka zai koma da dai. Sai ka zo ka wanda index.php nan, shi ma ka taɓa edit. Ga nan wani alama na search button kamar yadda kuke gani, idan ka je ka taɓa shi, kawai zaka zo ka wajen nan zaka canja, zaka yi searching ɗin Marus data ko kuma sunan da yake kan script ɗin a lokacin. Sai ka danna plus icon ɗin nan, sai ka saka sunan datanka, wato sunan site ɗinka, domain name ɗinka, sai ka ce replace all, sai ka yi replacing ɗinsu. So duk inda Marus ya fito a page ɗin, zai canja shi ya koma. Sai ka yi a duka sauran files ɗin da suke ƙasa. Yanzu zan yi mana searching ɗin asalin domain name ɗin mu ku gani, gashi nan boom, mun riga da mun gama. Idan kana so zaka iya kamun magana domin ka samu wannan script ɗin, akwai link ɗin number na a ƙasan wannan bidiyo, sannan zaka iya automatic ka je ka kai ma ka danna kai purchasing wannan script ɗin domin ka samu kai hosting ɗin VTU website ɗinku. Na ku Dr. Zaki, mu haɗu a bidiyo na gaba.